Bienvenidos a esta, la primera clase en nuestro curso de inglés pre-intermedio, completamente gratis. Subo una nueva clase cada lunes y jueves, así que suscríbete para recibir notificaciones. Y pueden unirse al grupo de Facebook para estar al tanto de cuando estoy haciendo clases en vivo. Y para descargar copias de las presentaciones que utilizo en mis clases. Esta es la primera clase del nivel pre-intermedio, que supongo que o significa que ya pasaste por mi nivel básico o que consideras que ya no necesitas ver lo más básico del inglés, quieres pasar directo a lo pre-intermedio. Pero les voy a explicar un poco de cómo es la dinámica del curso. En este curso les voy a dar las indicaciones 50-50 español e inglés. Si pasaron por básico, vieron que estaba dando las indicaciones la mayoría del tiempo en español con su traducción en inglés. Bueno, ahora va a ser al revés. Voy a hacer traducciones al español, pero la mayoría de mis indicaciones van a ser en inglés. Y como estamos ya pasando a pre-intermedio, como les expliqué en la última clase del básico, ya vimos la base de la casa y ahora estamos poniendo bloques. Como ya pasamos a pre-intermedio, ahora vamos a empezar a ver diferentes tiempos en inglés. Entre ellos vamos a ver el presente continuo, el pasado, el presente perfecto y dos formas del futuro en las primeras 5 clases. Así que agárrense. Va a ser intenso. En esta clase vamos a ver el presente continuo, affirmative, negative and questions. Y luego vamos a hacer una comparación entre el presente normal y el presente continuo. Ok, primero, present continuous affirmative. El presente continuo en lo afirmativo. Por ejemplo, for example, we are studying. Nosotros estamos estudiando. En el curso básico vimos estas oraciones. She cooks her breakfast. Ella cocina su desayuno. She has to cook her breakfast. Tiene que cocinar su desayuno. She cooks her breakfast at 9:30. Vimos eso de la hora. She usually cooks her breakfast. Usually is an adverb that describes cooks. She cooks her breakfast in the morning, adverbial, in the morning. And she usually cooks her breakfast in the morning, a combination of adverb and adverbial. So now we're looking at this. Estamos viendo esto. She's cooking her breakfast right now. Ella está cocinando su desayuno ahorita mismo. What's the formula for this tense? Look at the red, green, and blue. Red, you know, is a subject. She's is she is. She is. So that's the verb be. Here's a verb, cook, cocinar, cook. ing, ando, right? So, subject, the verb be, and the verb ing. She is cooking. You are studying English. Right now, in this moment, you are studying English. I am talking. This is true. I am talking. I am talking. We, nosotros, we are using this presentation. Let's focus on this right now. Ahorita mismo, right now. Lo que estoy haciendo, ella está cocinando ahorita mismo. We use present continuous for dynamic actions that are happening right now, que están pasando ahorita mismo, en este momento, at this time. Very similar to Spanish. Lo que está pasando ahorita, what is happening right now. So with this formula, it's important to remember subject and be combinations, okay? For example, it's possible to say I am or I'm, okay? The contraction, I'm. You are, your. He is, he's. She is, she's. It is, it's. We are, we're. You are, your. They are, their. We saw this in the first class, I believe. In the first class. It's also possible to say Ana de Armas is. You don't necessarily have to say she. It's possible to say Ana de Armas is, for example. Or the students are. The students are because they are. My dog is, I can say it or he or she is. And then you add the verb ing. So for example, I am teaching, you are studying, okay? Let's look at the 20 most popular verbs in English. Son los 20 verbos más comunes populares en inglés.
How do we change these verbs into ing? Being, for example, you are being ridiculous. Estás siendo ridiculoso. But it's not very common to say I am being. It's not very common because be ya está aquí. I am. ¿No? So I am, estoy siendo, estoy estando. Es un poco extraño, ¿no? It's a little bit weird. But it's possible to say you are being ridiculous. Estás siendo ridícula. Having, we're having a party. Estamos teniendo una fiesta. We're having a party. It has an asterisk. It has an asterisk, but I will explain in a second, okay? Lo explicaré en un momento. Doing. John's doing a dance. John is doing a dance. Está haciendo un baile. John. Saying. What are you saying? ¿Qué estás diciendo? What are you saying? Going. We are going to the supermarket. Vamos al supermercado. Getting. En este caso, me estoy volviendo gordo. I am getting fat. Oh, bueno, ya estoy. I am getting fat. Making. My wife's making a cake. Mi esposa está haciendo un pastel. Is making. Knowing. Conociendo en inglés no es muy común. Para conocer a una persona, el proceso de conocer a una persona sería get to know. Entonces, lo estoy conociendo o estoy conociendo a una persona sería getting to know. Getting to know. I am getting to know. But be careful with this. Normalmente solo diríamos I know. ¿Verdad? I know. Thinking. Pensando. They are thinking about the exam. Están pensando en el examen. Taking. I'm taking my time. Estoy tomando mi tiempo. I am taking my time. Finding. It's not really possible because it's momentary, okay? Eso de encontrando, estoy encontrando, pues no, sería estamos buscando o estamos enterándonos de algo, ¿no? We are looking for or finding out about, but finding en el sentido de encontrar, encontrando, no. You gonna say hello? Okay. Okay, down you go. Okay. Seeing, viendo, no creo lo que estoy viendo. I don't believe what I'm seeing. Coming, hide, he's coming. Está viniendo, he's coming. Wanting en el sentido de querer algo, deseo algo, estoy deseando, estoy queriendo. Se escucha muy extraño, ¿no? Looking, en el sentido de buscar. She is looking for, está buscando su hermano. Using, he is using you, te está utilizando. He is using you. Giving, te estoy dando una oportunidad más. Telling, Sarah is telling him it's over. Sarah le está diciendo que ya se acabó. Working, the team are working at the moment. El equipo está trabajando en este momento. Calling, la razón por la cual te estoy llamando es. The reason I'm calling you is. So we have 1, 2, 3, 4 asterisks. Okay? These 4 verbs are normally stative. Son de estados, normal. No son acciones dinámicas. Entonces no es muy común encontrarlos en esta forma con ing. Cuando estamos hablando de posesión, yo tengo, no dirías yo estoy teniendo. Pues no. Yo conozco o yo sé, no dirías yo estoy sabiendo o yo estoy conociendo en el sentido de conocer información. En el sentido de conocer a una persona, dirías getting to know. Finding, encontrando, no, es más común solo decir encontrar, I find. Wanting, igual, es más común verlo como want, I want. I want candy, quiero dulces, I want candy. No, I am wanting candy, no. In terms of the formation, you can see, normally, it's just add ing. For example, be, ing, being. Say, ing, saying. Do, ing, doing.
But some verbs change. For example, here, have is minus the E plus ing. Get is double T, ing. Make is the same. Make minus the E plus ing. Take, the same. Come, the same. Use, the same. And give, the same. So normally, if it's one syllable and it finishes with E, it's probable that you have to delete the E and plus ing. So, present continuous is a combination of this and one of these verbs, okay? He is going to the park. We are seeing our friends. Ana de Armas is making movies. Okay, I want you to take a moment to look at my beautiful drawing, mi dibujo muy bonito que hice. So, we have various sustantivos, various nouns. For example, we have two men, we have a man, another man, we have a woman, another woman, and we have a spaceship, nave espacial, okay? Here we have verbs, sit, watch, clap, message, fight, sing, and fly, and here are their forms with ing, okay? Sitting, watching, clapping, messaging, fighting, singing, and flying. So what I want you to do, entonces lo que quiero que hagan, is construct sentences describing what is happening here. Es construir oraciones describiendo qué está pasando aquí, ¿no? For example, you could say, this man, a man, is sitting and watching and clapping. He is sitting, he is watching, and he is clapping. Be careful, ten cuidado, with two men. Como son dos, it's plural. It's plural, okay? So two men are. A man is, a woman is, a spaceship is, but two men are, okay? Bueno, voy a proceder. La próxima diapositiva es lo mismo, es una imagen que yo dibujé. Si quieren, si están aprendiendo inglés con alguien, lo que pueden hacer es uno de ustedes ver la imagen y describir qué está pasando y la otra persona dibujarlo, ¿no? Sería una actividad. Entonces voy a mostrar la siguiente imagen que es muy parecido a este. Y si están trabajando o estudiando en un par o en un grupo, que solo una persona vea la imagen y esa persona que lo está viendo lo describe para que los demás lo dibujen. Aquí va el segundo dibujo. ¿Ok? Entonces, tenemos una pareja, un hombre, una mujer y un helicóptero. ¿Ok? A couple, a man, a woman, a helicopter. Doing different things. Están haciendo diferentes cosas. ¿Ok? Here are the verbs. Here are the verbs in ing. ¿Ok? So, write your sentences o escriban sus oraciones or describe to your partner what's happening. O si están estudiando en grupo, uno de ustedes describe lo que está pasando y los otros lo dibujan. Por el momento vamos a pasar a hacer dos ejercicios. Pasan al punto número 1 en la descripción para hacer las actividades. Así se ve la página de la primera actividad. Es sencillo. Aquí tenemos oraciones y solo tienen que seleccionar cuál sería la respuesta correcta para completar la oración. Entonces, ¿qué va con I? Sería am, ¿no? I am playing football. Correct. You, ¿qué va con you? Are. You are playing tennis. Correct. La segunda página se ve así. Es un poquito más complicado. It's a little bit more complicated. Look at the picture, the image, and select the correct sentence, okay? So, for example, I think this verb is not going to be drawing, dibujando, no. Eating, no. Laughing, ha ha ha, no. Lavando, no. Cooking, no. Writing, possibly. Drinking, no. Speaking, painting, thinking, working. Well, they, but it's they. That's not possible, okay, because it's plural. You're reading, okay, so I think I'm writing. Here, he's drawing, eating, laughing, washing, no. Writing, reading. Okay, there we go, reading. Okay, complete the two activities and I'll see you in a moment. Vayan completando las dos actividades y nos vemos en un momento.
Espero que les fue bien. Vamos a proceder. So now we look at negative, present continuous negative. Here's the affirmative. You are studying, I am talking. So basically, the verb be follows the same rules that we learned in class 2 for the negative of be. You have two options with most pronouns. Can you remember? Can you remember what the options are for negative? Para decir no estoy o no soy, or no estás, no eres. So in English it's I'm not or I ain't, pero I ain't is muy informal. You're not, you aren't. He's not, he isn't. She's not, she isn't. It's not, it isn't. We're not, we aren't. You're not, you aren't. They are not, they aren't. And then we add the verb, ing. The verb ing is the same for everybody, right? I'm not listening. You're not listening. He's not listening. She's not listening, etc., etc. Okay? So basically, this is the formula for affirmative, and this is the formula for negative, right? Subject, the verb in be, with a not and a verb ing. Subject, the verb be, with a not and the verb ing. Both options are perfectly fine, with the exception of the first one. In the first one, this you should not write. No deberían de escribir esto. Only use this one, I'm not, okay? In speaking, it's okay to say I ain't, but informal, it's very informal. Okay, an activity. Change these into negative. So these are affirmative, they follow this formula. And now I want you to change them, quiero que ustedes los cambien, to negative. So, Joanna's studying chemistry. Joanna's studying and chemistry. So now change it to Joanna's not studying chemistry, right? I can say Joanna's not or Joanna isn't studying chemistry. Take a moment, tomen un momento to do this activity, para hacer esta actividad, because I'm going to give you the answers, porque les voy a dar las respuestas. Okay, 3, 2, 1. He's feeling great. He isn't or he's not feeling great. We are leaving. We aren't or we're not leaving. The team is winning. The team isn't or the team's not winning. I'm thinking about it right now. I ain't or I'm not thinking about it right now. Como ya aprendimos esto del verbo be en negativo, debe ser sencillo aprender el negativo en presente continuo, ¿no? Entonces vamos a pasar a hacer una actividad. In the description, go to number 2 to do the activity. Okay, so this is the activity page. Así es la página de la actividad. You only have to select the correct option, okay? I, working today. Again, I is, I am, or I are. So it would be I am. I am not working today. No estoy trabajando hoy. She isn't, she is not wearing sunglasses. Finish the activity and I'll see you in a moment. Espero que les fue bien. Vamos a pasar a ver cómo hacer preguntas. So, the next topic is present continuous questions. So, we have affirmative, we have negative. Subject, the verb be and verb ing, or subject, the verb be and not verb ing. So now we want to know the formula for questions. This is it. The verb be and the subject change positions, okay? They change positions. Remember in class 2, ¿se acuerdan en la clase 2? He is happy. Y la pregunta sería, is he happy? Muchas veces en inglés, en muchos tiempos, la pregunta se forma cambiando el orden de las cosas, ¿no? So here, for example, the verb be, then the subject, then the verb ing. And it's optional to have a question word, okay? For example, are you listening? Is he studying? Is it raining? These are 3 examples. Are you listening? Is he studying? Is it raining? Or you can add a question word. What are you doing? ¿Qué estás haciendo?
Where are we going? ¿A dónde vamos? How is John feeling? ¿Cómo se está sintiendo John? So we have affirmative and we have negative. But now I want you to change them into questions, okay? Ya los cambiamos de affirmative a negativo y ahora quiero que los cambien a preguntas, okay? Joanna is studying. Acuérdense que vamos a cambiar el orden. Is Joanna studying chemistry? Bueno, las demás les voy a dar un momento, detengan el video, porque les voy a dar las respuestas. Here come the answers. 3, 2, 1. Is he feeling okay? Porque sería un poco extraño decir, is he feeling great? ¿No? Is he feeling okay? Are we leaving? Is the team winning? And am I thinking about it right now? Una pregunta un poco extraña, pero como utilicé I en el ejemplo, lo puse en la pregunta también. Am I thinking? Pero normalmente no te preguntarías a ti mismo, ¿no? ¿Estoy pensando algo? It's also possible to use a question word, okay? But the question changes a little, okay? Es posible también utilizar una palabra de pregunta, pero a lo mejor cambia un poco la pregunta. Puedo preguntar, what is Joanna studying? La respuesta va a ser chemistry, ¿no? What is Joanna studying? How is he feeling? When are we leaving? How is the team doing? What am I thinking about right now? So including a question word changes the meaning, the significance of the sentence a little. Let's do some exercises. In the description, go to point number 3 to do the activities. So the page of the activity looks like this. It's actually 2 pages, son dos páginas, that look exactly the same, okay? So what you have to do is use this verb and this person to make affirmative, negative, and question sentences, okay? So for example, this man and drink, this man is drinking tea, this man isn't drinking water, is this man drinking wine? So the first one says have and I, so it's going to be I am having breakfast, okay? I am having breakfast. There's an X here and it says milk, so I am not having milk. And then the question would be, am I having cakes? It's also possible, if you want to use the contraction here and say I'm having and I am not having, okay? Both of those are also possible. And as I said, the second page is the same thing, okay? Affirmative, negative, and questions. Finish the activities and I'll see you in a moment. Espero que les fue bien. Ya les voy a mostrar esto, que es una actividad para preguntas. Que es una actividad para hacer. Ajá. Esto ya es un uso más avanzado, ¿ok? La mayoría del tiempo el continuo se utiliza para acciones físicas de este momento, como habíamos dicho, ¿no? Yo estoy enseñando, tú estás aprendiendo, pero también puede utilizarse para cosas que están pasando en general, ¿ok? México, por ejemplo, una pregunta sería, ¿México se está volviendo más seguro? Entonces sí existe este otro uso que es un nivel un poco más avanzado. Por si quieren platicar con un amigo que también está aprendiendo inglés, these days is the cost of living going up? At this time in your life, are you spending enough time with your family? Okay? So you can make some really interesting questions. Se pueden hacer unas preguntas muy interesantes utilizando esta fórmula. Por si quieren hacer como una dinámica con un amigo que está estudiando inglés también, ¿no? Pueden hacer preguntas y respuestas en lo afirmativo y lo negativo. These days, en estos días, at this time in your life, en este momento en tu vida, and generally speaking, hablando en general, el verbo be, is, or are, depending on if it's singular or plural. So the translation for this would be considerando tu futuro, diciendo groserías más frecuentemente, viendo demasiada televisión, jugando videojuegos demasiado, el precio de la vida subiendo, el lugar donde vives se está volviendo más seguro o no, trabajando o estudiando, viviendo con tus papás, algo que te está causando problemas, pasando suficiente tiempo con tu familia o comiendo comida saludable. Entonces pueden tener una discusión muy enriquecedor,
así se dice, a very enriching conversation with your friends. Okay, let's go on to present or present continuous, okay? This is important. We're going to do an exercise. Vamos a hacer un ejercicio ahorita. But first, we have a difference, okay? She walks in the park twice a week. Ella camina en el parque 2 veces a la semana. Or, she is walking in the park right now. Está caminando en el parque ahorita mismo. Two different tenses, present simple and present continuous. Daily routines, like usually, often, normally, and generally speaking, we use present simple, okay? Every day I work hard. I usually go. I often see. I normally visit, etc., okay? And for actions that are happening right now, we use ing. Right now, I am talking. You are studying. At this moment, I am teaching. You are learning. Today, I am cleaning the house. This week, I am working on a project, okay? Specifically and now. So when you're trying to differentiate between these two, cuando están intentando diferenciar entre los dos, look for clues, buscan pistas, utilizan el contexto. Y tengan cuidado con eso de los verbos que normalmente no se dice en ing. Por ejemplo, she wants an ice cream right now. Podrían ver el right now y pensar que deben utilizar el ing. Pero want es uno de esos verbos que normalmente no se presenta con ing, ¿no? Ella está queriendo un helado, no. Ella quiere un helado ahorita mismo. I have John's dog this week. Esta semana tengo el perro de John. Se escucha un poco extraño. O sea, no que John es el perro de John. No, el perro que le pertenece a John, ¿no? I have John's dog this week, pero no sería I'm having, porque en este caso having is possession. Possession for have is not dynamic. Okay? So, see, buscan pistas, look for clues, right? Whether to use simple present or present continuous. But it's pretty much the same as Spanish. It's very, very similar to Spanish. Es muy similar al español. Vamos a hacer un ejercicio. In the description, go to point number 4 to do the activity. Okay, this is what the activity page looks like. It's a fantastic activity because you have to check the clues and the context, okay? So the context, is it present or present continuous, right? Okay. So here the verb is drive, manejar, pero en este caso significa como llevar, en este caso, ¿no? Every Monday, cada lunes, Sally, sus hijos, her kids, to football practice, al entrenamiento de fútbol. En este caso, drive no significa manejar, más bien como llevar, ¿no? Cada lunes, Sally lleva a sus hijos o cada lunes, Sally está llevando sus hijos. Bueno, en inglés sería drives. Y tiene que ser con S, drives, porque Sally is her, third person, tercera persona, right? Usually I work or I am working as a secretary at ABT. But this summer I study or I am studying French at a language school in Paris. That is why I am in Paris. Por eso estoy en París. Okay, so usually, context, usually, that's routines. Usually I work as a secretary, but right now I'm in Paris. Ahorita mismo estoy en París. This summer, este verano, yo creo que la respuesta va a ser I am studying. Okay? This summer I am studying French. Finished activity, and I'll see you in a moment. ¿Cómo les fue? Espero que bien. Pues ya, that's everything. That's everything I wanted to see today. Es todo lo que yo quería ver hoy. Vamos a hacer un song time. Let's do a song time. Okay, this is a song from 2002 by Avril Lavigne. It's called I'm With You, Estoy Contigo. So we have lots of examples of present continuous. I want you to read the song, quiero que lean la canción, and find examples of present continuous, negative, positive, or interrogative. Okay? There are many, hay muchos. Okay, tomen un momento. Ya les voy a decir las respuestas. So I'm going to tell you the answers.
I'm going to tell you the answers now. 3, 2, 1. Lots and lots and lots of examples, okay? I'm standing on a bridge. En español sería estoy parada en un puente, pero bueno, en inglés se puede decir ing, estoy parada, sería I am standing on a bridge. I'm waiting in the dark. Su pronunciación se le pierde la G, pero está mal escrito esto, ¿no? I'm waiting in the dark. Estoy esperando en la oscuridad. I thought that you would be here by now. You would. I thought, yo creí que estarías aquí ya. I thought that you would be here now. There is nothing but the rain. Al igual y pensaron que esto es un ejemplo, pero no lo es. Nothing no es un verbo. Significa nada. No hay nada más que la lluvia. There is nothing but the rain. No footsteps on the ground. O sea, no escucho pasos. No escucho que alguien está caminando. No hay nadie aquí, básicamente. I'm listening, but there is no sound. Estoy escuchando, pero no hay ruido. I am listening, but there is no sound. Isn't anyone trying to find me? Esto es un ejemplo de una pregunta. ¿No está alguien intentando encontrarme? Esto de alguien no lo hemos visto todavía, pero ahí está en medio de las dos partes. Isn't anyone trying to find me? Aren't you trying to find me? Y no hemos visto preguntas con negativo, pero eso es para un nivel un poco más avanzado. Isn't anyone trying to find me? ¿No está alguien intentando encontrarme? Won't somebody come take me home? ¿No vendrá alguien a llevarme a casa? Es una noche muy fría. It's a damn cold night. Damn es como maldición, o sea, es una noche con un frío maldito. O sea, es un damn cold night. Intentando entender esta vida. Trying to figure out, which is a phrasal verb. Entender o decodificar. This life. Won't you take me by the hand? ¿No me tomarás por la mano? Take me somewhere new. Llevarme a algún lado nuevo. No sé quién eres. I don't know who you are. But I'm with you. Pero yo estoy contigo. Estoy contigo. Again, in the next verse, I'm looking for a place. Estoy buscando un lugar. I'm searching for a face. Estoy buscando una cara. Esta G debería de ser rojo también, pero bueno. Is anybody here I know? ¿Hay alguien aquí que yo conozco? Cause, which is because. Porque nada se está yendo correctamente. O sea, nada está yendo bien. Esto sí es un ejemplo. Nothing, en este caso, es el subject. Okay? Nothing is going right. Nada está saliendo bien. O nada está yendo bien. And everything is a mess. Otra vez no se confunden con el ing. Everything significa todo. Todo es un desastre. Everything is a mess. And no one likes to be alone. Y a nadie le gusta estar solo. Otra vez lo mismo. Isn't anyone trying to find me? Y otra vez el coro es lo mismo. Buenísima canción. En 2002 yo tenía 15. Entonces escuchaba mucho a Avril Lavigne y me gustaba mucho su forma de contar historias. Es muy buena canción. Voy a poner en la descripción un enlace para una versión que tiene la letra en español. Y ya es todo para la primera clase del nivel pre-intermedio. Muchas gracias por seguir estudiando conmigo. Como les dije al inicio, subo una nueva clase cada lunes y jueves, así que suscríbete para recibir notificaciones. Y te puedes unir al grupo de Facebook para estar enterado de cuando estoy haciendo sesiones en vivo y para descargar los recursos que ocupo en las clases. También, antes de que se me olvide, en la descripción pueden encontrar un pequeño examen o una prueba sobre los temas que hemos visto en la clase de hoy, para que vayan viendo si ya captaron todo para pasar a la siguiente clase. Okay, so thank you and see you next class. Boom.